আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সোয়িং উইথ বেগম। এই যে 2 পার্টর নিকাব, আমি এটা ওল্ড বুরকা দিয়ে বানাইছি, আমার পুরাতন বুরকা দিয়া আমি বানাইছি। ফুল ভিডিও দেখিও তাহলে বুঝতে পারবাই। কাটিং এবং সোয়িং ফুল টিউটোরিয়াল দেখানো আছে। এই হলো আমার পুরাতন বুরকা, তো এটা খাটিয়া নিউ 2 পার্টর নিকাব বানাইমু। এটা হলো সামন ফাট, তো আমি নিমু পিছনের ফাট। পিছনের ফাটের গলা সাইড থাকবো আমার যে চৌকর নিচে, তো এখানে সেলাই লাগানি লাগতো না। তো লেন্থ দিমু আমি সামনের ফাটর সেলাই সহ 18 ইঞ্চ। এখন কাটবো পিছনের পাট। তো বুরকার নিচ পাট হইল এটা, তো এই জন্য আছে বর্ডার, তো এটা আমি সেপারেট করবো না, রাখি লিব ডিজাইনের জন্য। এখন কাপড় আছে ফোল্ডিং করা অলরেডি, তো এখান থেকে সেলাই থেকে ধরবো আমি 9 ইঞ্চির মধ্যে দাগ কাটবো। এইভাবে ইঞ্চি টেপ ধরবো, সোজা করে ধরবো না, এভাবে ইঞ্চি টেপ ধরে একটা লাইন ড্র করে নিব। এই কাপড় থেকে ফিতা নিমু, লম্বা যা আছে তা, অ্যান্ড চওড়া দিকে নিমু 2.5 ইঞ্চ।
সামনের পাটর দুই সাইড এবং নিচ সেলাই লাগিয়ে নিলাম। এখন হইল পিছনের পাট, তো পিছনের পাটর ওই দুই সাইডে দিয়ে সেলাই লাগিয়ে নেব, পরে ফিতা কাপড় জয়েন্ট করব। তো ফিতা এভাবে ফোল্ড করে মিডলের মধ্যে একটা কাট লাগিয়ে রাখবো। পট্টি জয়েন্ট শেষ, এখন আদার সাইডে দিয়ে সিঙ্গল সেলাই লাগিয়ে নেব। এগুলো সামন পাট আর একটা পিছনের পাট, তো দুইও পাটরে এখন জয়েন্ট করমু, কইরা ফাইনাল সেলাই লাগাইলিমু। তো পয়লা সেফটি পিন দিয়ে আমি সেট করে নিব, তো সেলাই করতে সুবিধা হবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন, যখন আমি ভিডিও আপলোড করি সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাইবা, দেখতে পারবা। অ্যান্ড লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। অ্যান্ড ভিডিওর এন্ডে দি কীভাবে নিকাব লাগাইন তাও দেখিয়ে দেব।
পাট পিছন দিকে যাইব এই পাটের সামনের উল্টা দিকে রাখলাই লাগাই নিয়ে কিওলা এর বলে এইভাবে বান্ধিলাই করে দিই বান্ধার পরে ওজনে আছে পাট এই পাটরে দিলাইলে পিছনের দিকে বাস পিছনের দিকে গেল কি এই তো মানে ঠিক করে নিলে এই তো হয়ে গেল তো পাটের নিকাব ওল্ড বুরখা দিয়া এই তো হয়ে গেল ওগুলো সামান পাথর সেইলো পাট ও পাটরে এখন রাখিয়া এই তো ওইগুলো বুরখা নিকাব পুরাতন বুরখা দিয়া নিকাব রেডি করা আশা করি ভালো লাগছে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফিজ